Okay, guys, we are live here from East versus West channel. Today, I'm joined by number one contender, Nurdaulet Aidarkhan. Magjan Shamil will help me translate. Привет, Magjan. Привет, Nurdaulet. Здорово, привет. Roman is there fixing technical problems. Roman Gantanadze will help us with translation from Davit Samushia. I want to welcome everyone here. So while we wait for Samushia, I'll ask Nurdaulet, how does he feel? So how do you feel? How was the preparation? Where is the mind? Just how ready are you? Nurdaulet, как ты себя чувствуешь? Как была подготовка? Где, как сказать, физически, ментально где ты, как ты чувствуешь себя 2-3 недели перед соревнованием больше? түсінбедім айтсын жауап бересің. Жарысқа алдағы жарысыма дайындығым өте жақсы. Енді жылдамдыққа көп жұмыс жасау қалды. Таза физический тренировкаларды жасадық. Енді жылдамдыққа, шыдамдылыққа көңіл бөлу керек. У меня подготовка хорошо идет. Сейчас все в норме. На данный момент я все настрои подстраиваю, чтобы сделать скорость. И я много работаю для скорости. И все нормально, травма нету. Хорошо. Я переведу, да? So he said training has been very good. He feels very well. There's no injuries, no trauma, no nothing. The thing that he's really focusing on right now is the speed. And that is what he's preparing for. I'll ask him what does he feel about 4 rounds, because 4 rounds might not be about the speed, it might be about strength and endurance. Вам надо, чтобы выиграть чемпионат, да, чтобы стать чемпионом East vs West, ты должен выиграть 4 раунда, да. Там может быть больше начало будет скорость, а потом уже выносливость и сила. И мы видим, что Давид очень хороший, если матч пойдет подолгу, да, как сказать, третий, четвертый раунд, это он уже забирает контроль, там уже хороший. Была какая подготовка для этого или стратегия просто быстро все закончить, каждый раунд и все? Я менде қазір шыдамдылыққа да, жылдамдыққа да көңіл бөліп жатырмын. Да, я сейчас, у меня подготовка для выносливости и для старта. Все я подготавливаю, потому что он знает, кому он готовится и как ходит матч, он все знает, ну, и он для всех ситуаций подготавливается. Okay. So he's saying that he knows what kind of opponent David Samushi is. He knows what kind of match it is. He's trying his best to prepare for every single outcome. Но I'll ask if the main strategy is still the speed. Но бегать быстро — это самая главная стратегия на этот матч, или пытаться быстро закончить все, да? Барынша жылдам бітіруге тырысасың ба деп тұр ғой. Жоқ, енді қолдан келгенше көреміз. Енді жарыс болғаннан кейін, өте мықты қарсылас болғаннан кейін барлығы болады ғой. Енді жылдам болса да, енді күшпен болса да қызықты қылып, қалай да болсын жеңу ғой менің мақсатым. Главный мой цель победить, но как это сложится, я не знаю, это стол покажет, но
Может быть, быстро я выиграю, может быть, мы держимся долго, но я настроен только на выигрыш. Okay. He said, of course, I don't know where the match is going to take me. Of course, I want to win fast, but you never know how it ends. But I'm coming for the victory. Yeah, just push Roman. Roman, is everything okay? Can you hear me? Can you? Nothing. Yeah, you can hear me. Yeah. Okay, translating will be very good. Is Samushia coming? Because I know Georgians are always late. So I'll call Roman and said, get Georgians up. We need to do interviews, and they're 3 hours later coming up. All team. They're like, yeah, I got everyone. So yeah. Просто я сказал, что как сказать, команда Грузии всегда не на время, да. Если я скажу, через 10 минут надо делать интервью, да, а не будет через 3 часа. Так. I wanted to ask, I'll ask Nurdaulet, how impressive is the win streak of Samushia? Nurdaulet, насколько впечатляет победная серия Самуши? Потому он выиграл 8 соперников. Как на это ты смотришь? Иә, 8 қарсыластық қатарынан кейін сен ол туралы не ойлайсың дейді, қандай ойың бар дейді. Өте мықты қарсылас Самуча. Сегіз рет ұтты ғой. Не деп айтамыз, айтып жауап берейін мұны. Да, он очень сильный соперник. Мы, в общем, когда с ним борются же спортсмены, мы думаем, может быть, его соперник его выиграет, но когда мы уже все время наблюдаем за ним, и он всегда выиграет уже 8 раз, да? И это очень хорошая мотивация для нас. И Нурдаулет хочет порвать этот Выигрышей. да, выигрышей, да, и хочет стать новым чемпионом. 85 килограмм. So he said, of course, when you look at Samushi and you look at some of his opponents, sometimes you think like these guys going to beat him. Like these guys are strong enough, they can beat him, they can take him. But he keeps on winning, which is great motivation for Nurdaulet and everyone else, he thinks. But of course, he wants to be the first guy to break this streak, and that's the biggest motivation for him. Okay. Посмотрим, Роман здесь, работает ему микрофон или не работает. Let's see if Roman's audio is working. Yes, I hear something. Yes. Yeah. Sorry, guys. Sorry, it took me time. Yeah. How you doing? I'm doing good. I'm doing good. And I ask you again, even though you didn't hear me. How about you? Are you doing well? Doing good? You look good. Yeah, always in shape. The comment I got was Egid's hair transplant really works. He looks great. Oh man. Okay. Is Samushia coming? Did you talk? I messaged him. Yeah, he's coming. He has just technical issues as well. Okay. I fixed mine. I will fix his, and then he will. Okay, I'll talk a little bit with Nurdaulet, and then we'll get to some All shit. right. Yeah, I have some little more. I want to ask because he's a many-time world champion. I think he has won 5 classes. Only one who has won 5 classes. What is his ultimate goal? Nurdaulet, ты многократный чемпион мира, да? Ты выиграл многие категории много раз, ты один из самых лучших. Какой твой, как сказать, цель?
как ты хочешь, чтобы мир армрестлинга вспоминал тебя? Воспоминал. Вы поняли, что я хочу. Сені бүкіл қобырыз әлем сені есінде қалай есінде сақтаған қалайсың деп тұрған үшін қалай ойлағанын қалайсың деп он бір күн әлем чемпионсың дейді сондай. иә, осы қобыз тарихында легенда болып қалғым келеді ғой ортада. Алдыңғы атақты анау мықты спортшылар сияқты. Айта берейін. И он говорит, что я хочу стать легендой этого спорта, который есть сейчас, легенды нашего спорта есть сейчас, как они, я тоже хочу стать легендой этого спорта, сделать историю, хорошую историю. И 20 апреля начинается. Я сделаю. Да, история начинается. Да, это прекрасный гол. Да. So Nurdaulet, he said he wants to at the end become a legend of our sport, as some of the people are right now. He wants to be remembered as one. If I'm correct, he has won five different. He's been world champion in 5 different weight classes. Я правильно вспомню? Ты был чемпион в 5 категорий, да? Да. Это уже космос. Как сейчас твой вес? Ты должен скидывать до 85 или ты можешь поесть еще? Как тебе там? Салмақ қанша дейді да? Салмақ тастайсың ба или қозасың ба? Тастаймын салмақ. Бір 5 кило салмақ тастаймын. 90 кило. У него сейчас вес 90 килограмм, и он собирается скидывать 5 килограммов. Случится. Но сейчас у него 90 килограмм вес. Okay. So I asked Nurdaulet how big is he? Does he have to cut weight or anything? And he said right now he's 90 kilos. He has to cut 5 kilos. And that's how we're going to show up to the match. Ты никогда не был... Это самый больший, какой ты был, да? 90 килограмм. Или был побольше еще? Мэкжин. 90 килограмм это самый больший, который я был? Он никогда не был 90 килограмм. Он первый раз в жизни поднимается такой категории. He said first time in his life he's 90 kilos. He's never been bigger. And this is pretty much the biggest he is. Roman, do you have some questions you want to ask? Well, I was planning to tell you some things before Samushia would join, because I talked with him and he also had some questions with his opponent. But like 10 seconds ago or so, we just called, so he already has the link and he's about to join, so we can actually skip my questions and start with Samushia. He's joining right now. Yeah. Он вопрос задал или что? Не. Просто я спросил, он сказал, что там Samushia здесь. Ай, Давид, авей. გამარჯოს დავით კიდევ ერთხელ. შეგიძლია კამერა შემოატრიალო, რომ უფრო შენი მრისხანება გამოავლინო. Now Davit has the audio issues, I believe. We არ გვესმის შენი დავით. I don't know what's going on today. We can hear you. Не можем слышать тебя. დავით, შენ წინაზეც გქონდა ასე ხარვეზი და რაღაცნაირად გამოასწორე. კი, ხა ისმის, ნო, ეხა მესმის, კი. კარგია, გამოვიდე. ნო, გავსწორდით. First, how does the champion feel? ჩემპიონი თავს როგორ გრძნობ, ბაბა?
რა ვიცი, კარგად, ეხა ამ თუთას მორჩი ვარჯიშს რა ვარჯიშზე ვიყავი ხო და ისო დარბაზში რა დარბაზის Uh-huh. შენობაში დარბაზიდან ჯერ. He's feeling good. He's feeling healthy. He's feeling fit and ready. Right now, he's at the gym, by the way, and he just finished his workout. And yeah. So I want to ask you, Nurdaulet is the biggest he has ever been. He's 90 kilos. He will cut 5 kilos. Is that giving him some worry about it? How big is Davit right now? დავით, რამდენი კილო ხარ უეხლა ჯერ ეს გითხარი? 99 კილო ვარ ეხლა. 99. Right now, Davit is actually 89, almost 90 kilo. So he looks pretty massive and ready for the fight. And sorry, Ray, what was the first part of the question? What would technically be intimidating for Davit? Yeah, because Nurdaulet is 90. He's never been 90 kilos before. Oh, yeah. So they are roughly the same. He's also will cut some weight just to get to 85. Okay. დავით და ნურდალეტიც უგზეთა ეგრეაო რა, დაახლოებით 99-90-ზე არისო და ასეთი დიდი ნურდალეტიც არასდროს ყოფილაო და ესე იგი ახლოს ხართ რა. Yeah, I just translated, yeah. And მოკითხვა ჩემგან მომიკითხე, შამიევის მომიკითხე და ჩემი კონკურენტი აიდარხანს. So Davit is saying like he's greeting to you, Ray, and he's saying hello also and greets to the his opponents. He's just happy to be here. He's not intimidated, but he just said that to say hello to you guys. I'll translate in Russian. Давид, сказать привет вам обоим, потому что чуть-чуть опоздал. Я задам ему какие-то чуть-чуть вопросы, да, потом мы возвращаемся к вам. Хорошо? Да? So David, this will be your 9th title defense, if I'm correct? 9th title match? Yes. Is Nurdaulet, based on the last match he had with Vala, does that give him some worry that he might be really tough opponent, especially for his style? Davit, ახლა შენს ოპონენტსო ბოლო მატჩი ქონდაო ნურდალის ბოლო მატჩი ქონდაო ვალასთანო და შენი მატჩიდან გამომდინარე პარალელი რო გაავლო რაიმე ხომ არ ასე ვთქვათ განაღლებსო აი იმ მატჩიდან შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე შენ როგორ ასე ვთქვათ ჩაატარე მატჩი ვალას წინააღმდეგ და მან როგორ ჩაატარა ვალას წინააღმდეგ ანუ აქ ამ ჭრილში რო განიხილო შენი მოლოდინი შტაბშტლება დიდი შტაბშტლება დატოვა ხა ვალა ძლიერი სპორტსმენია და ის შედეგი რა შედეგითაც მოვუყო აიდარხანმა მიუთითებს იმაზე რომ ძალიან ძლიერი სპორტსმენია და ძალიან ისეთი საფიქრალი სპორტსმენია რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად აი ძალიან მაქსიმალურად უნდა ჩავერთო და მაქსიმალური უნდა გავაკეთო იმისთვის რომ შევეცადო და შევძლო აიდარხანის დამარცხება ესე. Well, basically, he said that Vala is really strong. Vala is really tough, as you already remarked. He knows by his own experience how strong Vala is, and he said that it was really astonishing and like surprising how well Nurdaulet handled Vala. And he knows that he must not underestimate his opponent. He said like Nurdaulet really beat Vala very like in a good way, like for himself. And Davit said that Davit himself must do like his maximum in order to try to defend his title and beat Nurdaulet this time. Yeah, he knows that he has to push his maximum. Okay. Okay. I'll translate for them so they understand a little bit of this. Мегжан, я спросил у Давида, что он думает по последнему матчу Нурдаулет против Валы, да, как Нурдаулет побил Вал. И Давид сказал, что да, он знает, насколько сильный Вала. Он видел, как удобно Нурдаулет выиграл его. Он убирает этот матч очень-очень серьезно. Он знает, какой уровень Нурдаулета, и он никогда это не забывает. Что бы так?
Понятно. Баланы қалай қойғанын көріп деп отырды и оны ешқашан ұмытпаймын депті да. Балам оңай өтті дейді үшін. Саған да ол серьезно қарап отыр да. Roman, you Yes. have anything you want to ask any of these guys? I wanted to actually ask the kind of same question, but from Nurdaulet's perspective, because he also has experience against Vala and he knows how Davit performed against Vala. So from that point of view, what does he think that how tough opponent would Davit be potentially for him? That was my question, yeah. Здесь вопрос от Романа, потом он сказал, хочет узнать, что Нурдаулет думает. То же самое, потому он видел матч Вала и Самушия, насколько тяжелый этот был, и ему тоже был матч Вала, да? Как он считает это, как сказать, для него, как он сам чувствуется по своему матчу против Давита? Что будет еще? Валамен Давит деген күрескен көрдің ғой, и сен де күрестің ғой Валамен, иә? И сен ертең Давидпен күрескенде типа қандай ситуация болады деген сияқты өзінің чувствосын қандай деп сұрап отыр ғой. Менің чувствуемся. Мен ойлаймын, Давид Валадан аса қатты мықты емес. Күштері жобалас. Бұл жерде техникалар, Самушияның сәл статикасы жақсы, бұлай күштері бір ғой. Техникаларда бір, в общем, екеуінің қатты айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Ертең көреміз болды. Он говорит, что я думаю, у них с Валой не очень много различий. Я думаю, у них сила одинаковая, но в Самуше есть потенциал выносливости. Он по выносливости выиграл. Думаю, что он с выносливостью выиграл Вала. И завтра покажет стол, как сложится ситуация, но я думаю, что у них с Валой небольшая разница по силам. Оба I сильные. understood, but I mean, we have to translate, yeah. Translate. So Nurdaulet says he thinks Davit and Vala is pretty close in strength. The reason why Davit won was that he had more endurance in that match. But of course, the match that they will have in 20th of April will show, but he believes that strength-wise, they must be very, very similar. I will very quickly also translate what Nurdaulet said to Davit, okay? Davit, მე ვკითხე ხა Nurdaulet's რომ რაც შენ კითხვა დაგისვეს რეალურად ის კითხვა შეუბრუნე რომ ორივეს გაქვთ გამოცდილება ვალას წინააღმდეგ მეთქი და შენ რას ფიქრობ თქო რას ელოდები Davitisგან თქო რა და ხაზი გაუსვა იმას რომ ძალითო ჩემი აზრითო თანაბრად არიანო ვალაც და Daviticო უბრალოდ რაც მაშინებს ანუ შედარებით რასაც ყურადღება უნდა მივაქციო არისო Davitis გამძლეობა იმიტომ რომ გამძლეობაში ძალიან ძლიერია რა ანუ ამას უსვამს ხაზს რომ შენი ყველაზე ერთ-ერთი გამორჩეული ძლიერი ასპექტი არის შენს არსენალში. თორე ძალით უფრო თანაბარიაო ჩემი აზრითო ვალაც და Daviticო. თუ გსურს რამე რო თქვა, აგერა ვარ. მე ვფიქრობ რომ ბევრი ნიუანსია ხა ეგ ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელია ხა. ჯერ სტილისტურად მე სხვანაირი გადამწევი ვარ ესე თქვა, ანუ სხვანაირი კუთხეები, სხვა პოზიცია მაქვს უფრო ძლიერი. Aidarkhan სხვა პოზიცია აქვს ძლიერი, იჩკიც სხვა პოზიცია აქვს ძლიერი. აქედან გამომდინარე იმის შედარება თუ რა დონეზე ვართ, ვფიქრობ რომ სამივე ერთ დონეზე ვართ, ბოლდი გარკვეულ რაღაცებს აქვს, გარკვეულ ნიუანსებშია საქმე და ეს ნიუანსებიც უთავს მე მაკულაფერს და იქიდან გამომდინარე ჩანს მასე რა. ჩემი შეხედულებაა თავისთავად, ეხლა მე ჩემს ას ვიძახი რა. მე მოვისმინე Aidarkhanes აზე და არის იმაშიც სიმართლე, მაგრამ მე ჩემი შეხედულება მაქვს. ვფიქრობ რომ მაინც ერთი ისაა რა. So Davit I find Davit's idea really interesting and I think quite accurate. He said that
I listened to what Nurdaulet said. I could technically go along with that. Like I could understand why he says that strength-wise we could somewhat be equal. But what Davit said was that, well, we must not generalize the strength like to oversimplify. He meant that strength, as we say, we have to mention a bit more specific, like different positions, we show ourselves less strong or more strong, like stronger or weaker in some positions, right? So he said, like, all three of us, Nurdaulet, Vala, and me, Davit said, we are equally strong-wise, but in some aspects, in some specific positions that actually matters during the match, especially on long run, like in several rounds, those aspects play huge roles. So some aspects I'm stronger than Vala, some aspects Vala may be stronger than me or than Nurdaulet, and so on. So it's like all these different aspects we have over each other, So I can't just say that I disagree with what Nurdaulet said, like when he says that we are equal in strength, because we are not that equal in everything. But overall, I think we are somewhat same level at strength. That's what Davit said. Yeah. Okay, I'll for viewers, I'll make it image. So it's strength in specific positions. So one can be very, like in arm wrestling, it's all about, can you get where you want to go, right? Either your opponent gets where he wants to go or you go where you want to go. And if your opponent gets where he wants to go and he's really strong there, it looks like you might look like you're weaker one, right? But if he just cannot access that strength, that's the one. And for every arm wrestler is different. Vala and Vala and Davit, I think, are very similar because they both went inside. Like they both just went inside. Davit just went into Vala's strongest point, in my opinion, right? That's where he went for the match. Nurdaulet avoided that. He didn't go in. He went the opposite. He, disengaged it pretty fast. And that's how arm wrestling works. It's for me, it's a big match. As a puller close to this weight class, I'm very excited to see two of the great pullers of this era facing each other. I think it's an absolutely great match. But the card is absolutely stacked. And let's talk about a little bit of the rest of the card. Поговорим чуть-чуть по остального карту Исторс СВС 12, да? I'll start with Magzhin and Nurdaulet. Последний матч, который был сделан, это Камил Яблонский против Тобиас Шпоронг на левой рукой. Как вы смотрите, кто фаворит, на ваше мнение, на этот? Камил только что выиграл Девона. Запомните это. Да. Тобиас выиграл Вагнер. Тобиас Споринг. Тобиас Споринг, он думает, Тобиас Споринг выиграет. Тобиас Споринг. Топ-ролл сильнее, чем пресс. Да. На этот. Yeah, so he's good. They're going with Tobias Sporong. Davit, what do you think? Davit, ახლა უკვე გადავიდით ჩვენ ეს მარჯვენა ხელში არის, თუ მარცხენაშია, მაგარი. მარცხენაში ვფიქრობ, რომ ჯაბულსკი მოვაგებს რა. რა ანგარიშით? ვფიქრობ, რომ არქიან გარეშით მოვაგებს რა. ძალიან ძლიერი მარცხენა, თუნდაც ლარატთან ბოლო შეხვედრა გადაწევის დროს კი დავინახეთ, რომ ერთ-ერთი ძლიერი მარცხენია. So he said that on left arm, most likely, like very convincingly, Kamil will win. He said that Kamil is really strong, considering his last match against Davit. He showed himself. He performed really well, and he just expects Kamil to be like convincing winner of this match on left hand. He specifically said on left hand. Okay, so we're cut in half already. Very good start.
The next one I'm gonna ask, I'm not gonna ask who they believe is gonna win, but I asked why do they think this guy's gonna win? So we'll start with Davit. Why does Davit think Kilianiani beats Talgat Akhtayev? დავით Алтынтай ახლა პროცენტი პირდაპირ ვინ გაიგებსო და ვინ მოიგებსო მაგას არ გეკითხები, ისედაც ვიციო შენი აზრიო, იმიტომ რომ ახლა ქართველის მატჩზე არის საუბარი და ვინ მოიგებსო ონიანი თუ რომ მოიგებსო, რატომ მოიგებსო, ანუ ამის კითხვა უნდა რა. ანუ იცის რომ ახლა შენ მაგაზე იტყვი რომ მოიგებსო და ამიტომ პირდაპირ გავიგე მივხვდი და რასაც მეკითხება. კითხვის სას ჩავწვდი. მე ფიქრიც რაღაცა ერთია ხო და პლუს ის არის რომ ანუ სადაც შეხვდა ონიანი აქტაევს ყოველ სულ მოუგო რა გამძლეობაში საჯობა და ანუ ის კუთხე სადაც ანუ იქ ძლიერია ეს და ასე ვთქვათ აუბლოკა და ანუ იქიდან გამომდინარე და შედეგებიდან გამომდინარე ვფიქრობ ონიანი მოუგებს 60-ზე ვიტყვი რა ისინი შენახვედრი არიან სოფლიოზე რამოდენიმე ჩემპიონატებზე სულ უგებდა მე ნანახი მაქვს რომ სულ უგებდა და ბეთლასგან ვიცი რომ ეხა ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაში არის ხო და ვფიქრობ რომ ბეთქილა მოუგებს. So yeah, he said that obviously Betkill will win, but he explained why. He said considering all their matches that they have ever faced each other, which they did during WAFs, every time Betkili came on top, Betkili beat him. Betkili managed to, de-assemble his opponents, like versatility, like all the possible angles that Akhtayev could have gained any advantage, was unable to do because Betkili really countered it. So he believes that just this will be one of their same type of match, but in a super match way, and Betkili will be victorious, considering all this experience that they have. Okay. Before I ask Megjan and Nurdaulet, I'll say on Friday, Betkiliani, Talgat Akhtayev is going to be on a podcast, also with me and Roman. So Roman doesn't know this, but now he knows. Yeah, I was waiting for you to message me, and now, I just set it up, so I wanted to say. Я не буду спрашивать, который вы думаете будет выиграть. Мы знаем, что вы думаете, что Талгат будет выиграть Оньяни, но скажите, почему и как он выиграет его? Потому что я знаю, как силен его соперник Оньяни. Я тоже с ним поборолся. Я знаю его сильные стороны. И я могу сказать, и знаю его слабые стороны. Талгат сейчас усердно работает. Он не только своего старта, он и выносливость, и на силу тоже тренируется. Я думаю, что сейчас Талгат все возможное делает, и надеюсь, он выиграет этот бой. So they said, of course, they support Talgat. They know Betkili very, very well. A lot of the people on this podcast have had matches with him, and they know where is his strong points, where are his weak points. He's a very tough opponent. Talgat has been working on not only on his speed, but strength and endurance as well. So he's more than ready and prepared for this match. We go next one. Nugzari Chikadze versus Petro Markarint. Same way, right? You're not asking who. No. For you, no. For them. For you, of course, no. Nugo Chikadze versus Petro Margarint. Как вы думаете? Петро Маргарин. Петро? Да, украинец Петро Маргарин. Он тоже очень хорош. Мы думаем, что он выиграет. Направо, да? Направо. Чикадзе тоже на чемпионат мира хорошо показывал себя. Чемпионат Европы? Да. Чемпионат Европы и да.
Но Маргаринт, мы думаем Маргаринт. So they think Petro Margarit is going to be the winner. They think he proved himself like when he was on his best shape, he was unbelievable. But Chikaze is of course a very strong opponent, and they know this, but they go with Petro. What does David think? David, შენ რას ფიქრობ, აბა? მე ვფიქრობ 50-50-ზე ერთი სპორტსმენიც ვიცი, მეორეც ვიცი, მაგათი გამოსვლებიც ვიცი. ვიცი ისიც რომ ნურდაუჭიკაძე ხა ერთ საუკეთესო ფორმაში არის. ნუ ძალიან რთულია ეხა პროგნოზი გააკეთო იქიდან გამომდინარე რომ ორივე ძალიან ძლიერი არის და ანუ იმისგან თავი შევიკავებ რომ აი რომელიღაცას მეტი ის რომ მივცია. ვიტყოდი რომ 50-50-ზე ვფიქრობ ძალიან სამართლიანი და ლოგიკური იქნება შეფასება რა. Well, Samushia knows both of the athletes, knows their performances. He's aware of their capabilities in arm wrestling. However, right now he just would like to just say that most adequate way to put it would be to say 50-50. That's what Davit said. So he's not just saying that Georgian will win in this case. He just says 50-50 because they are both very strong. That's what Petro is very serious opponent. I think that's they are really tough. They are close. They are both very strong, and he would say 50-50 chance. It could go either way. Yeah. I like that match because it's hook versus top roll. It's a great match. Next match: Sandris Shedis, Ibrahim Sago. David. Davit, შენგან დავიწყოთ, აბა, სანდრისი თუ საგო? მარჯვენას. ძალიან ესეთი შეფედრე არის რა. აქ ვიტყოდი 50-50-ზე, ანუ პოზიციურად სხვადასხვა სტილისთან თქო სტილის სხვადასხვა გადამწევები არიან რა ეხა. სიდრესი დამწეველია და ზევიდან იმაშრება. საგოვი კიდე რა ვიცი. ძალიან უკში იმაშრება კაროჩი. რა ვიცი, ვიტყოდი რომ 50-50-ზე ვფიქრობ ეს ძალიან ობიექტური შეფასება იქნება რა. ორივე ძალიან ძლიერია, განსხვავებული მწვერვალები არიან, იქიდან გამომდინარე, თქვა რომ რომელიღაცა უფრო მაღალ დონეზეა, ვერ ვიტყვი რა, 50-50-ზე რა. This one, David also anticipates roughly 50-50 match. They are stylistically different arm wrestlers. Like mainly Sago, we know he pulls inside, whilst Sandris is So he says it's 50-50. I would say personally, it depends. Whoever gets his game on, like engage first, then it will be easier for that guy too. Yeah, I mean this is just the obvious, but the least that I could say in this match. Yeah, we'll see. Yeah. Sandris против Ибрагима Сагова. Sandris Sheds против Ибрагима Сагова. Как с ним? Мен ойлаймын, Ибрагим Сагов ұтатын шығар деп. Өйткені IMC-де күрескендерін көрдім. Өте жақсы күрескен. Дмитрий Силаев тұтқан. Сергей Вагас ұтты. Тағы бір-екі тағы мықты, есіме түспей тұр, мықты спортшыларды жеңді. Мынау тоже Сандристі әлем чемпионы өзінің салмағында. Өте мықты спортшы. Мен ойлаймын, бірақ Сагов ұтатын шығар деп. Я думаю, что выиграет Сагов, потому что он в последнее время в IMC очень хорошо показывает себя. Он выиграл даже один раз Силаева и много хороших спортсменов. Сандрис Седис тоже очень сильный спортсмен, чемпион мира, но я думаю, Сагов будет выиграть Сагов. Хорошо. So he thinks that Sago will win because Sago he did amazing job on AMC, even beat Silayev. He believes Sandris is a very tough opponent, world champion, but they believe that Sago will win this match. Okay. Ray, I will not ask you your opinion, I'm sure. I'll keep my opinions to myself. Yeah. Or later, yeah. Fia Raisek, Ekaterina Nikisheva. David. Yeah, Reis.
Fear? Let's let him say, yeah. Yeah. Fear Isaac. Easy. Yeah. Да. Еще раз Петров. რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ნიკიშევას გამოსვლები კაი ხანია არ მინახი, ანუ ვფიქრობ რაღაც პაუზა ჰქონდა, რაღაცა არ გამოდიოდა იქიდან გამომდინარე. ხო, ეს ახლა რაღაც უფრო ხანდი მატჩი იქნება მისთვის რა, დასაბრუნებელი. ხო. ანუ ფიქრობ, რომ ფია? Fear. გამოდის რა. უფრო მეტ პროცენტულ იმას მიცემდი. Yeah, but like he goes towards, like he gives more chance of winning to Fia mainly because Nikisheva Ekaterina is being inactive quite a while. It will be more like coming back from long pause, and we know it's not that effective at this high level. So he says mainly that because of that, I would slightly go towards to Fia. So he thinks Fia has more chances to win. Okay. Mindaugas and Makarov. Давайте. Кто? Мы, да? ეს საინტერესო მატჩი იქნება. მე ვფიქრობ უფრო მაკაროვი რა. Makarov, he said. Makarov. It will be interesting match, but Makarov will come up the victorious. Too uncomfortable for Mindaugas? შენი აზრით რა კომფორტული არისო როგორც მოწინააღმდეგეო მინდაგუსისთვისო? მე ვფიქრობ რომ არტო მაგაროვის ხელი ყოველთვის რა კომფორტული არის, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კავარნი და ხელის ანატომია ესეთი აქვს, რომ ნუ იშვიათად ეხა სპორტსმენს რომ მაგის ისე ანუ ბევრი სპორტსმენისთვის ძალიან არაკომფორტული ხელი არის, ესე ვთქვათ, მაგაროვის ხო და ვფიქრობ მაგაროვი უფრო რა. Ray, do you secretly know Georgian because you can understand? დაუგას და ძალიან დიდი პატივცემა მაჩემგან ვფიქრობ 60-40 ალბათ რა. He says huge respect towards Mindaugas, towards both athletes. But yeah, like you said, and like you already know, he said that because of this palm anatomically, the way how it's built for Makarov, his hand is awkward pretty much to everyone. So yeah, he says that Makarov will win. He's stronger in this case, and because of this awkwardness, it will be really tough for Mindaugas to claim the victory. Что вы думаете, Минда или Макаров? Мен ойлаймын Миндаугас Тарасайс ұтады деп. Өйткені өткен матчта барлығы ойлады Данил Прокопчукты ұтады деп. Ойламаған жерден Тарасайс жарып шықты. Ертеңде Тарасайс ұтады деп ойлаймын. Қазіргі таңда былай қарасам күшті жақсы осқан сияқты. Техникасы да жақсы. Макаровтың қашан ұрыскен, соңғы ұрыскен есімде емес. Я думаю, что выиграет Миндаугас, потому что последнее, когда он боролся с Прокопчуком, все думали, что Прокопчук выиграет, но он сделал шоу. После третьего раунда он выигрывал Прокопчука. В последнее время я его наблюдаю, он хорошо набирает. Но Артура Макарова я в последнее время не помню, когда он боролся. И по моему мнению, Миндаугас Тарасайс выиграет. They said that they believe Mindaugas will win. He gave an amazing match versus Daniel Prokopchuk, where first 2 rounds he lost, but then he made a great comeback and took full control of the match. And Nurdaulet said that he's been following Mindaugas very closely, and he said he's been getting stronger and better and even better arm wrestler every time. We go to Ray. Could I quickly say that there are some people also asking some questions. I encourage them to also ask whilst we are interviewing these 2 legendary athletes. There's one question for both athletes. Mm-hmm. How do they keep somewhat healthy their elbows? That is the question. Mm-hmm. Sergey is asking. So I will
I may ask David first. David, აი როგორ უზრუნველყოფო შენი აი ამ იდაყვის სახსრის ასე ვთქვათ რა მოვლის ტექნიკები გაქვს რამდენად უვლი როგორ ინარჩუნებ რომ კარგ ფორმაში იყოსო რა თუ გაწუხებს საერთოდ თუ გტკივა ან რაღაცა აი მაგ შემთხვევაში როგორ იქცევი აი როგორ ინარჩუნებ შენი ამ იდაყვის ასე ვთქვათ სახსრის სიჯანსაღეს ну ჩვეულებრივად ეხა ყველა ტრამვის გარშე არც ერთი სპორტსმენი არ არის ყველას აქვს ტრამვა და ჩათვალე მე ძალიან ბევრი ტრამვა მაქვს და ესე ვთქვათ ბევრი ტრამვა გამოვიარე განსაკუთრებული რაღაცა გაფრთხილებები და ის არ მაქვს ხდები რომ განსაკუთრებულად უვლი ესე ვთქვათ ეს მიდგომა არა მაგრამ ჩვეულებრივად სტანდარტულად დასვენების რეჟიმი ხდები ძალიან ვცდილობ რომ ძალიან არ გადავღალო რა მეტი ხა განსაკუთრებულად რომ რაღაცა ყურადღებას ვაქცევ და უვლი ასე ნამდვილად არ არის So Davit said that everybody has injuries all the time, and me myself, I'm not the exception. That's what Davit said. And but however, I don't have specific ways to like specifically try to heal or maintain the good health of elbow. It's just for me, it's important to make sure that it has enough time to rest, like resting period after workouts or after the sparring or after matches. Rest is very important for me. That's what David said. Nothing too specific for elbows. Just make sure that they have good health. Okay. Там вопрос от фанов. Они спрашивают, как Nurdaulet как сохранить локоть здоровым? Как сохранить, извини, локоть здоровым? Да. Как сохранить, чтобы не было боль? Как не травмировать, да? Да. Есть что-то специальное, что он делает или? Да. Оқымас үшін не істеу керек? Травмировать үшін. Жақсылап күтіну керек, жақсылап тренировкадан қыздырыну керек. Үшін травма болған жағдайда арнайы массаждарға апарып сол массаж алу керек қой. Арнайы массаждар. Я думаю, что надо правильно тренироваться. И когда до тренировки надо правильно разминаться. И если станет больно, надо сделать правильный массаж, надо правильно мазать. И я думаю, что вот так сделать не будет больно. He said, first of all, it's correct training. Second of all, is correct warm-up. If you have pain, you should do massage and you should take a rest. That's pretty much what he said. And also the cream, he said. I think he said. Yeah. He said cream. Yeah, you can put on some creams like different ones, the heating ones, the cold ones, right? They all differently help. We go to next one. Leonidas Arcona versus Schoolboy. I'll go with Kazakhs first. Меніңше Schoolboy. Schoolboy? Он думает, да, Schoolboy выиграет, да. Просто Nurdaulet не знает, кто Аркана. Он просто не увидел его поединки, но в последнее время Schoolboy хороший бой показывает. Он выигрывает свои соперники. И мы думаем, этот Schoolboy выиграет. He's going with Schoolboy. He doesn't know much about Leonidas Arconas. He hasn't seen his matches. Now Schoolboy is winning, and he's doing much better, and he believes that Schoolboy will win. David. მეც იგივე აზე ვარ Schoolboy მოუგებს იმაზე ვარ რა Well, despite him knowing Arcona, he knows who he is. He still shares the same idea as Nurdaulet. He thinks that Schoolboy will take the win. Yeah. Okay. Yeah, Leonidas is a little unknown dark horse right now in this competition, right? And it's more of a little bit more of an influencer match, but I think it's a fun match because
Leonid is definitely strong. He's definitely strong, and he's becoming a really good arm wrestler. We have seen him after pulls on East versus West with Surab and Yeah, other. yeah. Yeah, he's tough. Strong, really strong, really strong. Again, I'll start with Kazakhs. Sasha Andreev versus Irakli Zirakashvili. Sasha или Irakli? осы екеуінің өте мықты күрес болатын сияқты. 50-50, менің ойымша. Екеуі де оңай соперник емес, оңай шағылатын жаңағы емес. Екеуі айту қиын, 50-50 болатын сияқты. Олег думает, что этот поединок очень сложно определить, потому что оба сильные соперники, сильные спортсмены, и он думает, что 50-50. Не знаю, кто выиграет. Очень хороший матч будет. He believes that it's 50-50, very close match. Both guys are very, very strong, very hard to predict. It's going to be a very, very good match. Davit, tell us how Irakli wins. Is he ready now? Is he finally ready? მე ვიქნები ძალიან ობიექტური, ხა კი ქართველია ხო და თავისთავად მე სულ გამიხარდება და სულ მაგაზე ვიქნები რომ ქართულმა გაიმარჯვოს. მაგრამ ობიექტურობაც თავისთავად უპირველესი არის ხო და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი რომ ნუ შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს. ისიც ვიცით რა შედეგი დასრულდა, საშო ანდრეევმა მოუგო და ასე შემდეგ, მაგრამ ფორმა ანუ უკვე ირაქაშვილის სხვა დონეზე, ანუ ვფიქრობ რომ აი ორი თავით მაღლა არის ვიდრე მაშინ. ძალიან დაიხვეწა ეს რაღაც ნიუანსები, რაც ჩავარდნები ქონდა, ყველაფერი გაასწორა. აქედან გამომდინარე უძახი ირაკლის ირაქაშვილი და იმას შემიძლია ვთქვა რომ 70-30-ზე ირაკლის სასარგებლოდ რა. ანუ დონე ძალიან აცეულია ისე თქვა დონე რა, ის წინა შეხვედრის იმას შეადარო სხვა დონეზეა. ვფიქრობ რომ 70-30. და დავით აქვე კითხავ, ფანმა კითხვა დასვა, ირაკლისთან თუ ემზადები ასე თქვა ვარჯიშობო, აი შენი ამ ნურდალეტის მატჩისთვისო, რა რო ტოპ როლს გაუწიო წინააღმდეგობა. ადრე ხო ნახეს რომ შენ ირაკლისთან ვარჯიშობდით ერთად და იგივეს თუ აკეთებ ახლა. რო ეხლა რაღაც პერიოდი არ გვარჯიშია ჩვენ ერთად, ეს წლებია ჩვენ ერთად მოვდივართ დარბაზში ვარჯიშობთ ერთად იმაში მოიტყვდები ეს პერიოდი, მაგრამ რაღაც პერიოდი ეხლა ვერ ვარჯიშობთ ერთად გარკვეული მიზეზების გამო რა. მე დასავლეთში ვარ, აღმოსავლეთში არის და ასე შემდეგ. So, Ray, I will just briefly summarize and then I will just translate. First, he answered the question, and then I asked another question that fan gave to Davit about whether he trains with the Irakli to go against top roll or not, and he answered also that one quickly. So, first of all, about a match, about Davit's opinion on Irakli versus Sasha. He said that for sure I'm Georgian. I would love to see every time Georgian win, and that's the way I will root for them. But I'm gonna be objective, and coming from the objective point of view, Davit said that considering how much has Irakli gained from his previous match against Sasha, which was back in like 2021, right? Like 2 years, 3 years or so ago. Yeah, and since then, Irakli gained tremendous better shape. He's like almost doubled his performance. That's what Davit believes. So it's like really, really easy for him to objectively say that Irakli is upgraded since the match, and same way we cannot say about Sasha. So coming from that approach, and not just because they are both Georgians, he thinks that because of this current shape, how good Irakli performs, and how much that translates to the difference of what they were back in 2021, and now he thinks that because of the sheer difference, Irakli is the favorite and he will beat Sasha.
However, Davit did not say score, and neither have I asked. And about the second question, he said, unfortunately, under current circumstances, I'm in the western part of Georgia, and Irakli is in eastern part, which is the capital city, which Engin was, we know, several days ago. I was also there with boys, and because of that, Irakli can't, Davit cannot practice with Irakli for this specific match. And yeah, that's the answer to the question. Yeah. Okay. That's a very objective. A bunch of things to translate. And yeah. You have great memory. Yeah, I'm practicing. I'm doing the translations all the time. Yeah. Have some practice. I'm Every time making notes. you're making notes. I'm making notes. But Ray, sorry. I have to be honest. I talked to Pablo and rented his memory skills for this translation. So yeah, just between us, Yeah. The Pablo's memory. Okay. Георгий Цветков против Алекса Курдечи на правой рукой. Георгий Цветков. Цветков? Да, он должен помнить Цветков. Думаете, будет тяжело? Если Алекс забирает кисть, потому они встретились, по-моему, одну раз в злотий тур. Алекс выиграл. Где-то по Самуши. Найдем его. Но сейчас мы видим, очень тяжело, как сказать, закончить Георгия. Да? Он очень хорошо защищается. Вы думаете, так и может быть это, что Курдеча поймет или даже не поймет? Может быть, Курдеча поймет, но не знаю, Цветков в последнее время очень хорошо себя показывает. И Цветков, может быть, выиграет. Да. В общем, 60 на 40. 60 на 40. Еще раз, извини. 60 на 40. Okay. Yeah, I asked about Georgi. I said that, we know that Georgi is very hard to beat, and when they met last time, Kurdecha won. But maybe this version of Georgi is even harder to beat, even if you get the hand. And they said, well, it's hard to predict what's going to happen, but they believe Georgi will win. It's 60-40. Davit, what do you think? დავით, ახლა გადავედით შემდეგ მატჩზე, გიორგი ცვეტკოვი და ალექს. აბა რას ფიქრობ? მარჯვენა ხელია თქმა უნდა. მოგიში გამეკიშა ვერ იმავსკენი რა. ეგ არაფერი. ორაფერი ცვლილება არ ყოფილა ჩემ შემდეგ. გაგიმეორებ კითხვას. David could not hear what I said. I would just repeat myself. ახლა არის გიორგი ცვეტკოვის და ალექსის მატჩის შესახებ პროგნოზი და მან ნურდალეტმა თქვა 60-40-ო. Nurdaulet said that 60% Georgi will win, right? Yes, yeah. 60-40-ზე გიორგი მოიგებს და შენ რას ფიქრობ? ცვეტკოვზე ხო? ხო, ცვეტკოვი თუ ალექს. კი, თავისთავად მეც იგივე აზრი ვარ, მე ვფიქრობ, რომ ცვეტკოვი ძალიან დამაჯერებლად აჯობებს. He said that I share the same opinion. I think Tsvetkov will convincingly beat Alex. Okay. Convincingly. Okay. Фрэнк Лампарелли против Майкла Тодда. Может Фрэнк Лампарелли побить Майкла Тодда? До 105 килограмм правая рука. Майкл Тодд. Нет, Майкл Тодд. 115. Да. Мы думаем, Майкл Тодд выиграет. Майкл. Лампарелли тоже хороший, но думаем, что Майкл Тодд выиграет, потому что у него в последнее время следим, у него тренировка, все, по-моему, очень хорошо.
движется. So they said that they believe Michael Todd is going to win. They believe Frank Lamparelli is very strong, but Michael has been looking very good in his training, progressing very, very well. What does David think about this? Michael or Lamparelli? დავით რას გვეტყვია ამაც? დავითი თუ 50-50-ზე. რამდენზე? 50-50-ზე. 50-50. He's saying თქვი დამთავრე? არაფერი. Yeah, his audio is a bit laggy for me. I don't know if it's the same for you. So, but yeah, he said 50-50. Both has roughly equal chances to beat one another. Yeah. Ray, okay, you say then I will ask David, what does he think? Can Frank beat Michael without the press? Oh, great question. David, თუ გონია ან თუ ფიქრობ თუ მიგაჩნიაო რომ ფრენკი შეძლებს პრესის გარეშე დაამარცხოს მაიკლი? ნუ ეხა ბრძოლა უეჭველი იქნება, ორივე ძლიერი სპორტსმენი არის ხო და იქ რაღაცა ის იქნება და ვიღაცა არტიმატივად მოუგებს რომ ვიღაცას ეკლი. თეორიულად განდური წვილი მგონია. ვფიქრობ ბრძოლა იქნება, მაგრამ 50-50 ანუ ვერც ერთი სპორტსმენი ვერ მოუგებს ადვილად მაგას მამინდა რა. ხო, არა, ეგ გადაუთავდი, უბრალოდ კონკრეტული კითხვა არის, რომ პრესით შეიძლება ფრანკმა მოიგოსო, მაგრამ პრესის გარეშე თუ შეიძლებაო რომ მოიგოსო? ეს კითხვა დასვა. არ ვიცი რა. ვერ გეტყვი ვერაფერს. So he said it's really tough to say yes to that answer, but also he cannot say no because he cannot rule out the fact. So it's possible, but it's kind of not that easy to claim. Yeah. So there was one question I saw for Nurdaulet about his plans if he wants to stay at 85 kg regardless of win or lose. Nurdaulet, там вопрос для тебя был. Ты хочешь остаться до 85 килограмм, не зависит от результата, какой будет. Это твоя категория, или ты думаешь пойти обратно до 80, или пойти выше на 90? Или сейчас 85 это твой план? И даже на ВАФ мира, где ты думаешь участвовать? Если... осы әлем чемпионатына 85 килоға қатыссам ба деп отырмын. Осы 85 килоның тұрақты чемпионы болғым келеді. Ары қарай салмақ өсіп жатса көріп жатармыз. Я хочу стать чемпионом мира в 85 килограмм. Пойти на 80 килограмм. И в дальнейшем посмотрим, если вес у меня поднимется, я тоже могу поднимать. Но сейчас на данный момент я концентрирован на 85 килограмм. He said right now at this moment... вес и he's right now concentrated on 85 kilos, East versus West and WAF. His plan is to become world champion at WAF at 85 kilos. But he said if his weight keeps going up, then he will go to a different class. That's how he feels. Yeah. And actually following up that question, there is Vladimir Mayorov actually in the chat. I'm not sure if he's the same. He's the one, but he thinks that Nurdaulet will stay up. He will not go down. Yeah. Макжен, вы там видели, там, не знаю, смотрите чат, там Владимир Майоров написал. Я могу... Хороший же набрал Nurdaulet на Кумисе. На прошлом ивенте он приехал и 85 не был, а теперь уже худеть надо. В 80 он уже не вернется. Он ошибается, но он ошибается в прошлом ивенте. Он был 86 с чем-то, 86-87, да. Он гонял 2 килограмма, да, примерно. Okay. He said that in last event he was 86, 87. He had to cut 1-2 kilos for that. So, yeah.
You see there's Engin is in the chat. He said Oh, there's no Vladimir, that is Alexander. Yeah, извините, это не Владимир Майоров, это Александр Майоров. Как Тревис сказал. Okay, we go to the next match. Hermes Gasparini против Алижана Муратова. Let's go with Davit. Let's go with Davit. Окей, мы начинаем Давидом, потом с вами подумайте. Хочу вам Todd, я- спросить, думаете, есть шанс у Эрмеса? Есть шанс или думаете, Алижан там? Сейчас, Давид, подумайте. Davit აბა რას გვეტყვი? 50-50, ანუ ორივეს აქვს დიდი შანსები. ორივე ძალიან ძლიერი არის. ხა ფაქტია რომ მარცხენა ხელში მურატოვი ძალიან გაიფწკიდა ხო და ძალიან მაღალ ლეველზე ესე თქვა. მაგრამ გასპარი სპორტსმენი არის და კიდან გამომდინარე ვერ იტყვი რაღაცას, რომ რომელიღაცას მეტი ის რომ მასნაკიდან ჩემი შეხედულებაა რა 50-50-ზე მასე შევაფასებდი მაგათ იმას რა. Davit thinks that this match is also close. He says 50-50 because obviously we have seen how amazingly strong Alijan is and how convincingly he has beaten his opponents. And he's like his prime right now, so to say. That's what Davit said. However, Hermes is really smart and great technical arm wrestler, and he has the type of arm wrestler that can come up with some type of solutions in the battle, and we cannot just underestimate his potential skills on left hand during the match against Alijan. So he says both guys have roughly same chances to beat one another, like 50-50, his personal opinion. Okay. Ну что вы думаете? Эрмес против Алижана. Алижан Муратов, удобно. По-моему, мы думаем, что у Эрмеса нет шансов против Алижана. Алижан очень хорош с категорией на левой рукой. Но посмотрим завтра на матче, как сложится. Но мы думаем, что Алижан выиграет. They're thinking that Alijan is going to win. რაღაცის დამატება მინდა. Sorry, he just wanted to add up something. Sorry. როგორც ვიცი, მურატოვი არის დაახლოებით 115 კილომდე, ხო ეგრე არის? კი, ეგრე გამბობს კი. ხო და ანუ სიტყვაზე ანუ რო ვთქვათ რომ 102 სპორტსმენი 115 წონით კატეგორიაში რომ იასპარეზონ, მაშინ უკვე ისეთია რომ ვიტყოდი რომ კი მურატოვი მოუგვეს, მაგრამ კატეგორიაში სხვაობა არის რა. იქ გასპარენი მეტია კატეგორია. დაახლოებით 15 კილოთი მძიმეა, შეიძლება 20-იც. ანუ შენ ფიქრობ რომ ანუ ეგ არის ფაქტორი რომ ფიქრობ რომ ეს დიდ დროს ითამაშებს რა. ერთ წონით კატეგორიაში ვიტყოდი რომ 115-ები რო იქნო, ვიტყოდი რომ მოუგებს მურატოვი დამაჯერებლად, მაგრამ აი ისა რო კატეგორია ხვდები, ანუ წონით კატეგორია, ანუ წონით მეტია, დაახლოებით 1.15 კილოთი მძიმეა ხო და ეს უკვე ეს ნიუანსი არა, ეს უკვე პრობლემა არის ამ მურატოვისთვის. მეტია წონა რა. So Davit just wanted to add up what he has said before about this match. Had it been under 115 kg, if it was like limited to 115 kg, then he would not say 50-50, he would go towards to Alijan. But considering like maybe 20 kg or like 15 or 20 kg heavier than Hermes is currently, it's like super heavyweight match, left arm. Even though Alijan had also beaten super heavyweights, this factor that Hermes is that much heavier will help Hermes more than it will play a negative role towards Alijan. So basically, because of this weight difference, he says Hermes has a chance. That's why he says 50-50. Had it been like 150 kg limit, then
heads down, Alijan would be taking the match. Yeah. I'll ask us what they think because they said there's no chance that Hermes can. Мне вопрос для вас, потому что Давид сказал, что он думает, что 50-50, потому что если был весовой лимит, да, например, там 115, что-то так, да, он думает, что Алижан выиграет там, без вообще да, разговора. Но Эрмес будет больше, чем 130 килограмм, Алижан будет, ну, может, 110, ну, может, да. Вы думаете, это есть какой-то фактор или это вообще не фактор, по вашему мнению? По нашим мнениям, Эрмес правша. Он хорош на правой рукой. Очень хорош. А Алижан, наоборот, он хорош на левой рукой. И этот выходит, что много процента на сторона Алижана. Да? Поэтому мы думаем, что Алишан выиграет. Он доказал, что на чемпионате мира вес это не имеет значение. Не имеет значения, да? Он выиграл уже 130 килограмм у грузина, который и Болгарина, да? Да. Смотрим завтра. Хороший был. Hermes's best hand is right arm. Alijan's best arm is his left arm. And Alijan proved already in World Championship that weight for him doesn't matter. He beat everyone. Doesn't matter what their weight was. So they believe it's still a huge edge for Alijan just because it's his best arm, just like it would be if it would be on the right arm, you know, for Hermes. Then a huge favorite would be the Hermes. Okay, we are down to the last match. Levan Saginishvili, Devon Larratt. I'll start with Kazakhs. Как вы думаете, кто будет чемпион Исторс звезд тяжеловесов? Это Леван будет на настолько хорошей форме, что будет показать то, что в прошлый раз, или Девон, то, что мы видим сейчас, другой Девон, который мы видели 2 года назад? Спасибо. Екеуі де әрине мықты спортшы. Екеуі де өздерін қалай десем болады. Леванды да көрем. Леван Ларатты да күнделікті тренировкаларын көрем. Леван Ларатты салмақ қосқан, әрі күште қосқан сияқты. Леван Сагнашвилиде де салмақта бар, және күште бар. Енді екеуін айту қиын. Ларатта енді есесін жібермейді деп ойлаймын енді. 50-50, меніңше. Я слежу тренировки Левана и Девона. Девон очень набрал, который Девон не тот Девон, который 2 года назад был. Он сейчас набрал силу и вес. И Леван тоже очень огромный, очень сильный спортсмен. Они оба хорошие, оба сильные. Я не могу говорить, что кто-то выиграет. У меня прогноз 50-50. He said they've been following Devon's training and they see that Devon is probably in his best shape ever, coming up and really improved. They see that Levin is back in training and doing the same thing and also showing up in great shape. So for them, this is a 50-50 match. It's very hard to pick a winner for this one. Davit, let's move on to Davit. Yeah. Let's speak of Davit. Tawari event, Tawari match event is. გონია ისე იგივე ის განმეორდება რაც ერთი წლისი თუ 2 წლისი რა. He believes that history will repeat itself like it was back in 2 years ago, so it will be a dominant victory by Levan. That's what he said. Okay. Before we end this, maybe any last words he wants to say to his opponent, Davit, to Nurdaulet, and ask Nurdaulet the same. Meanwhile, I will also look in the chat, maybe. Yeah. Davit, შენ თუ კი ახლა მალე უკვე ვამთავრებთ და თუ კი რაიმე გსურს რომ შენი სურვილით გამოთქვა
გინდა ნურდალეტზე, გინდა ჩვენზე, ვიზეც გინდა, რაც გინდა, სურს თქვი. არაფერი მინდა რომ თითოეულ მონაწილე სპორტსმენს სურვო წარმატება, შეჯიბრის გატარება და ჩამთავრება, ესე ვთქვათ, ტრამვის გარეშე. ძალიან დიდი პატივიცემა ნურდალეთ ჩემგან. არ მithქვია და მithქვი ხარ რომ ყველა სპორტსმენის შევაჯამე და შევაფასე, თქვა, ანუ ჩვენი შეხედულებით ხო და ჩვენზე იმდენი არ გვინდა გისაუბრია. აქაც იგივე იმას ვიტყოდი რომ ჩემი და აიდერხანის შორის 50-50-ზე ვიტყოდი. ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ძალიან ჭკვიანი სპორტსმენია. წარმატების სურვილი, მალე შეხვდებით ერთმანეთს. So, Davit said, I would wish my opponent good preparation time, and I wish him and both of us to finish up the match without any injuries. That's first and foremost. And he doubled down one more time about kind of brief prediction to their matches. He's anticipating Nurdaulet as his really tough opponent, maybe one of the toughest he had so far. And Davit himself is coming for the victory, and he wants to push his limits. He wants to show his maximum because he believes that's what it would take to take down Nurdaulet in his upcoming match. And he lastly said that best of luck, Nurdaulet. We'll see each other very soon. Okay, I'll translate. I'll ask him the same question and translate. Я просто последнее слово, что ты хочешь сказать, Нурдаулет, для Давита. Давид, я переведу, что он сказал. Он сказал удачную подготовку. Он надеется, что бой будет хороший и в конце не будет никаких травм. Он для него, Нурдаулет, один из самых тяжелых оппонентов, который будет. Он очень серьезно приходит к этому бою. И удачи. Самое главное, удачи для обоих вас, потому он не может дождаться этого матча. Что Нурдаулет хочет сказать для Давита? Ол не дейді? Ол Нұрдаулет өте менің қарсыластарым ішінде ең мықты қарсыластарым бірі болып келе жатыр. Мен оған өте серьезно қараймын. Және оның жаңағы сол күресіміз травмасыз өткен тілеймін деп жатыр. Өте қатты күтуші деп жатыр. Давидке де сәттілік, жаттығуына әрі жарысқа. Ол да Давид те өте мықты спортшы. Мен де оны біраз жарыстан бері байқап келем. Әлем чемпионатта да байқадым, мықты спортшы екен. Мен осы естіді 8 рет поясты қорғау деген көп адамның қолынан келе бермейді. Ол да мықты, серьезный соперник болып тұр. Енді мен де қолдан келгенше тренировка жасадым. Аянбау керек. Ертең жарыста соның бәрін шығарып, жеңіп қайту керек. Маған да құдай қаласа. Сол Давидке де сәттілік. Давиду я желаю удачи на тренировок, на соревнованиях. Я знаю Давида много лет, он очень сильный спортсмен, очень серьезный спортсмен. Я очень серьезно отношусь ему с ним поединок, и я хорошо подготовился и подготовлюсь, и я поеду на этот армфайт, чтобы выиграть, но желаю удачи Самушию, и мы тоже очень ждем этот поединок, и надеюсь увидимся 20 апреля в Стамбуле. He wishes good luck in preparation, in competition. He knows Davit Samushia for a very long time. He's very strong and very serious athlete.
they also cannot wait for this match to happen. And of course, they wish Davit a good luck. That's the same. Yeah. There is some other questions as well, but if we are running low on time, it's I think we can finish. It's very late in yeah. So already. I would just say one thing that for Sergey, this is the guy I was talking about the question. He has the question towards Davit about who he has beaten the best top roller in his career. So I can just ask Davit in person, and then we can finish this up. Davit, აი ბოლოსკენ უკვე ვამთავრებ და ერთი კითხვით რა რომ ყველაზე ძლიერი ტოპ როლერი ახლა თავში რაც მოგივა, ანუ შენი ოპონენტებიდან ვინ დაგიმარცხებია, რომ ზედაგადამწევი იყოს. თავში ვინ მოგივა პირველი, აი ყველაზე ძლიერი ზედაგადამწევი ვინ დაგიმარცხებია. თავს საყვები ასე. რა ვიცი. მე ვფიქრობ რომ მე ერთი რამე თქვა შემიძლია რომ მე ყველა ძლიერი კონკურენტი მყავდა და ყველა გამორჩეულად ძლიერი იყო ერთი იმის თქმა და აღნიშნვა მინდა რომ ამ პოლიას ისუეს და მით უმეტეს რავი განსაკუთრებულად რა ვიცი ვფიქრობ ყველა ძლიერი იყო მაგრამ ახლა განსაკუთრებულივით ზედაგადამწევზე ნობა ზედა ესმის მაგრამ ნუ კონკრეტული ისა რომ რაღაც გავხსენო მასე ოკეი კაი გასაგები He just wants to ძალიან ბევრი გადამწეული მყავდა ძლიერი, მაგრამ აი კონკრეტულ მას მაინც ვერ ვიტყვი რა ვიცი. Even though I was speaking first person on his behalf, even though I had many great top roller opponents at East versus West, I will restrain myself to say one guy was the toughest and the best top roller. So basically, what Davit said was that every athlete that he has beaten, his opponents were toughest opponents that anybody could have thrown at him, so to say, at East versus West. So he just wants to remark how strong opponents he had, and he did not say any specific name. This guy was the best top roller, so he let it for the people to just judge. All right. Okay, that's it. So for everyone, tomorrow, Nugo, we're still setting up the time. So Nugo Chkaradze and Petro Margarint is going to be our guests, and then on Friday, Talga Taktayev and Betkili Oniani also will set up the time so everyone knows. I want to thank Davit Samushis, спасибо тебе, спасибо Megzhena, спасибо Nurdauleta, and of course, thanks to Roman for being awesome, guys, always. Thank you, Ray. Thank you for we will see all of you on East versus West 12. Yeah. East versus West 12. Take care. Thank you guys for watching.